Good day, everyone. Once again, this is your math teacher, Sir Jonathan Abing. Today's video module lesson is titled Solving Rational Algebraic Equations Transformable into Quadratic Equation. This is episode 10 of our video module lesson. So let's start this lesson immediately. Let's discuss. While adding and subtracting rational expressions can be a royal pain, solving rational equations is generally simpler, even if rational expressions are added within those equations. Note that I'm not saying that solving rational equation is simple. I'm only saying that it's simpler. This is because as soon as you go from a rational expression, that is, something with no equals sign in it, to a rational equation, that is, something with an equals sign in the middle, you get a whole different set of tools to work with. In particular, once you have that equals sign in the middle, you then have two sides, which means that you can multiply through both of those sides of the equation, and this allows you to get rid of the denominators. This is from Steeple, Elizabeth, from purplemath.com 2017. Now, let's illustrate. Illustrate na to ang pasabot ni Elizabeth Stapel from thepurplemath.com. Natay tulo ka example. First, discuss na to ang letter A. Kung mapansin ninyo dire na atay rational number na x over 3 is equals to 2 over 3. Para mag-solve na to ni siya, na ni solution ninyong makita. Kaning naka-highlights og yellow is the solution of the 3 examples. So kung mapansin ninyo, ang pag-solve ninyo ana kay rational number man siya, so kuhaon ninyo ang LCM. Since ang denominator nila is 3, by the way, LCM stands for lowest common multiple. Since the denominator is 3, so atong buhaton kaning 3 dire multiply nimo sa 2. Ug ang kaning 3 sa pikas i-multiply nimo sa x. So natay 3x over 3, then sa pikas 3 over 2 times 3. So 3x times, 3 times x, 3x over 3. 3 times 2, 6. 6 over 3. I-divide nimo ang 3x by 3, makancel ning 3 og 3, divide sila, 1 man na sila, so x na lang mabilin. Sa pika, 6 divide 3, very good, 2. So, the value of x for example letter A is 2. For letter B, the equation here is x minus 3 over 7 is equals to 4x plus 12 over 7. Mapansin niyo, the denominator is both the same 7. So, ang kaning 7, i-multiply ninyo diri sa 4x plus 12. O ang kaning 7 sa pikas, i-multiply po ninyo sa x minus 3. So, naamoy 7 times x minus 3 over 7 sa pikas po equals to 7 times 4x plus 12 over 7. So, pila ang 7 times x minus 3? I-distribute ninyo. Gamitan yung distributive property. 7 times x, 7x. 7 times 3 minus 21. So, natin may 7x minus 21. Or simply as, di na mo magamit yung distributive property. Since 7 man na siya, then the denominator is 7. 7 divided 7 is 1. So, pwede cancel na lang na siya. The remaining is x minus 3. The same ang inyong buhaton sa pikas. 7 man na dira, the same there 7. So, 7 divided 7, cancel na lang siya. So, ang mabilin, 4x plus 12. Then, combining like terms. So, ang kaning 4x, magdidak ta og negative 4x. So, naana tay x minus 4x. Kaning minus 3, mag-add ta og 3. Kay negative 3 man na siya. So, mag-add ta og 3, mas 0 na na siya. So, diri sa pikas, nag-add tag 3. So, natay 12 plus 3. Wala na siya. Now, pila ang x minus 4x? Negative 3x. Pila ang 12 plus 3? 15. So, naana mo yung negative 3x is equals to 15. Kailangan na ito makuha ang value sa x. So, sa buhaton, mag-multiply ta both side by negative 1/3 para mawala ng negative 3 dire. So, pag multiply na to both side by negative 1/3, so cancel na ng negative 3, then x na lang mabilin. Then 15 divided by negative 3, very good. The value of x for equation letter B is x is equals to negative 5. For equation letter C, x minus 1 over 15 is equals to 2 pip. Kung napansin ninyo,
the denominator is 15 ug 5. Since ang 15 ma-divide og 5, ang ilang lowest common multiple here is 15. So ang kaning 15 i-multiply nimo sa 2, mapansin niyo din niya kay 15 times 2. Tapos kaning x minus 1 i-multiply pud nimo og 15 kay 15 man nilang multiple. LCM, lowest common multiple. So 15 times x minus 1. So pila ang 15x minus 1? So cancel ning 15 ug 15, so ang mabilin x minus 1 na lang. Sa pikas, 15 times 2, pila? 30 divide 5. 30 divide 5, 6. So na kay x minus 1 is equals to 6. Then to get the value of x, kailangan mawala ning negative 1. So unsay buhaton? Mag-add ta og 1. So negative 1 plus 1, 0 na. Nag-add man tag 1, so 6 plus 1. So 6 plus 1 is 7. That is the value for x for the equation letter C. X is equals to 7. Let's explore. To solve rational algebraic equation, follow the following procedures. Now to look at step. Step 1. Multiply both sides of the equation by the LCM, least common multiple of all denominators. Step 2. Write the resulting quadratic equation in standard form. And step 3. Find the roots of the resulting equation using any methods of solving quadratic equations. Kung sa itong any method, pwede extracting square root, pwede factoring, pwede completing the square, or quadratic formula. Apply na to ning tulo ka steps. Number 1. Solve the rational algebraic equation. So, mao ni atong equation karon. 6 over x plus x minus 3 over 4 is equals to 2. Kung mapansin ninyo, kaning solution naka-highlights og yellow, giani siya pagkuha. Unsa yang denominator? X og 4. Dara, x og 4. So, unsay first na to buhaton? Kwaon nato ang LCM. Unsaon pagkuha sa LCM? Since this is a literal coefficient and this is also a numerical coefficient, i-multiply ng duha. Pila ang x times 4? 4x. So your LCM now is 4x. So kanang 4x, i-multiply na nimo dire sa kaning number, kaning nga number, tanan number dire bago mag-equal sign, ug ang 4x i-multiply pud nimo after sa nag-equal sign. Mapansin ninyo na dire sa equation o gi-multiply ang 4x sa tanan equation. Napansin ninyo. So karon, pag multiply pud sa 4x, dire lang na siya sa numerator. Ayaw apila ang denominator. Nasabtan. So 4x times 6, 24x. Since na siya over x, so 24x over x. Then 4x times x, 4x squared. 4x times negative 3, negative 12x. Pila yung denominator? 4. So, naa siya over 4. Sa pikas, 4x times 2, 8x. Karon, i-divide ang 24x over x. Cancel ang mga x kay pareha sila x. So, cancel. So, 24 na lang mabilin. Diri sa pikas, over 4. So, 4 divide 4. Ang pila ang nabilin? X squared. 12 divide 4. Negative 3. So, negative 3x equals to 8x. Karon, kung napansin ninyo, pwede na nimo siya i-arrange. Imo ninyo standard form. Asa ang mauna? Dala mo ni mauna, x squared. Ngayon na imo ni 11x. Since 8x man ni siya, kailangan nato siya mahimong 0. So, mag-add ta og 8x. So, 8x, mag-deduct ta og 8x. So, 8x minus 8x, may mo siyang 0. Then, dire, mag-deduct po tag 8x. So, negative 3 minus 8, mao to siya, nahimo siyang negative 11x plus 24. Asa gikan ang 24? Kaning nag-una. Mo ni siya ang 24. Mo ni siya ang constant. So, kani gi-arrange na dire. X squared minus 11x plus 24 is equals to 0. Gigamitan na kog factoring. Kay pinaka-simple man sa kuha gamiton ang factoring. So, paggamit na kog factoring, nagamit ko og negative 3 og negative 8. Ngano negative 3 og negative 8 akong gigamit? Because 3 times 8, 24. I mean, negative 3 times negative 8, positive 24. Then, negative 3 plus negative 8, they are both negative. So, i-combine nimo silang duha, negative 11.
Karon gamitan og zero product property, so natay x minus 3 is equals to 0, ug napud tay x minus 8 equals to 0. Pareham na sila x, buhatan ako ang isa x sub 1, ang isa x sub 2. So naakoy x sub 1 is equals to 3 and x sub 2 is equals to 8. Kaning 3 ug 8 ilahang roots. Basawan nato ni. If the obtained values of x make the equation 6 over x plus 4 plus x minus 3 over 4 is equals to 2 true, then the solutions of the equation are 3 or 8. Muna siya ato ang example number 1. Let's proceed to example number 2. Find the roots of x plus 8 over x minus 2 is equals to 1 plus 4x over x minus 2. Once again, kanina naka-highlight og yellow is the solution. So kung napansin ninyo sa equation, unsa ang denominator? Pareha sila denominator, x minus 2. So atong LCM is x minus 2 obviously. Ayun na sila multiply duha because they are common. So unsay buhaton sa x minus 2 nga LCM? I-multiply nato siya sa tibuok equation before the equal sign and after the equal sign. So x minus 2 i-multiply nato. Unsa nyo napansin dire? So x times x, x squared. Negative 2 times x, dara, negative 2x. Then x minus 2 times 8, nga, over mo na siya sa x minus 2. So unsa gitong buhaton? Mag-cancel to ang x minus 2 ug ang x minus 2 ang mabilin na lang kay 8. Kuha. Because x times 1, x. Ayaw na isulat ang 1x. X lang isulat. Then, negative 2 times 1, negative 2. Then, x minus 2 times 4x over x minus 2. Cancel ang x minus 2, ang mabilin, kanina lang, 4x. Buhato na to siya standard form. I-arrange na to. So, pag-arrange, mo ni siya ang arrange na niya og ang pag-combine pud niya sa like term. So, mauna ang x squared followed by negative 7x. Karon na negative 7x na siya. Kay kaning 5x, nagdidak man ta og 5x. So, magdidak po ta diri 5x. So, negative 2 minus 5x. So, negative 7x na siya. Plus 10. Ngano na 10? Kay negative 2 man na siya. So, mag-add ta og 2. Nag-add po tag 2 dire. So, 8 plus 2, so mo to siya 10 is equals to 0. Standard form na siya. So, karon factoring gyapon akong gamiton kay dali ra kayo ang factoring. So, akong gigamit nga number negative 5 and negative 2. Ngano negative 5 and negative 2? 5 times negative 5 times negative 2 positive 10. Negative 5 minus 2 negative 7. So, wala siya. Then, applying the zero product property, x minus 5 is equals to 0 and x minus 2 is equals to 0. So, naa ko yung root nga x sub 1 is equals to 5 and x sub 2 is equals to 2. Ano yung root? Basahon na to. Observe that at x sub 2 is equals to 2. Tanawan niya. Pag-check na ni siya. The value of 8 over x minus 2 is undefined or does not exist. Diri sa x sub 2 is equals to 2, dili siya mag-exist kung inyong i-check. The same is true with 4x over x minus 2. Hence, x is equals to 2 is an extraneous root or solutions of the equation x plus 8 over x minus 2 is equals to 1 plus 4x over x minus 2. So, ma-undefined siya or does not exist kay ang tawag ana niya nga root is extraneous root. Okay, so natay natun-an karon. That's all for today and have a blessed day. Once again, this is your math teacher, Sir Jonathan Abing. Keep studying your lesson and stay at home. Goodbye, everyone.